your name? My name? Yes, your name. It's Anna Precious. Yes. And where were you And born? in America they called us Anna Precious. 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 Which Драгоценный. expensive, yeah? I see. And what is your father's name? My father's name is Precious too. Oh, and what kind of occupation did he have in America? Who was he? Who did he work? What kind of job did he do in America? I? No, your father. My father? Yes. He was a miner. He was a miner. He was a miner. I see. And when he came to Kemerovo, he also worked at a mine, didn't He began working in a mine as a miner. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? My brother and I became interested in socialism, in Marxism, in communism, and were both very much impressed by the Russian Revolution, the great days, enthusiasm. Let 90% of the Russian people die for the sake of 10% living through to see the world revolution, Lenin used to say. Peace came to Russia again in 1921, together with famine. 11 million people perished during the civil war. Another 5 million were lost to famine. Fight against the famine there. On the Volga, there was a big famine, and we tried to collect food and so. So my brother went then with Rutgers, under Rutgers, but not with Rutgers, with a group of people to Kuzbas. I came to Kuzbas, and I'm trying to figure out the reason why I came. You know, that was, in a way, was Lenin's idea to get some Americans over there in order to industrialize the country. That was the reason. I think that the people that went over there went there with the idea that they wanted to give something, not I don't think they wanted to try to run the country or tell the Russian people what to do, but just with the spirit of, here we are, we have some skills, can we be of help to you? In 1921, Lenin realized that it takes a lot of money to build communism. He announced the new economic policy, permitted private trading, and was ready to trade the entire Russian timber reserves for 1 billion gold rubles under the concession terms. But he could not even imagine that in one of the July days of 1921 he would be visited by 3 foreigners who would suggest building communism using the money of the American workers and their own hands.
the two Americans, Bill Haywood, Herbert Calvert, and one Dutch, Sebel Trudgesch, named their project the Autonomous Industrial Colony of Kuzbass. Саша, вот отсюда, от этого отрога, и заканчивая вот здесь метров 20, нужно будет посмотреть. На глубину метров 8 зайти туда. Какие-то косвенные признаки есть, вот, что... Мне кажется, это буква G, американская. Нет, а как называется, что это вообще? Это? Да. Колесо с сеялки, но это не с трактора точно. Или сеялки, или всего такого. Угу. Американцы жили в нашей деревне и затопили трактора. И вот, что затопили тракторам, из-за этого его назвали американским. Что трактора были не наши, а они их затопили, чтобы русским не достались трактора и техника вот наша. Для чего они приезжали? Вот эти вопросы у вас обсуждаются? Американцы? Да. Что они приезжали как бы помочь вот этим вот, не русским, а вот нациям Шорца, вот этим нациям помочь построить дома и вот такую вот вещи такие, что помогали. Two people who probably were the creators of the idea. One was an American, Herbert Calvert, who had been an employee of the Ford Motor Company, also a member of the IWW. The delegate of Profentan, Calvert, wrote a report, Rebuilding Economy, where he proposed creating a piece of American industry somewhere in Russia and resettling few thousands of Americans there. He submitted the report to Lenin. Lenin responded to this positively, said, give me something concrete, give me a concrete proposal. So Calvert then went with, consulted with Rutgers, and they came together on an idea. In Moscow at this time, because there was this labor union Congress going on. With the support of Lenin, and only without this support of Lenin, it would perhaps never have flourished. But with this support, they succeeded in convincing about 500 leftish orientated working people. They convinced these people were also interested in rebuilding a new world there in Russia. They went by boat, a Polish boat called the Warszawa. And the Warszawa left Rotterdam harbor with a number of people who went to the Kuzbass. And we had a little boat behind with a number of sympathizers, and we sang the International. In exchange for the right to work in Siberia, Lenin requested that each colonist bring foodstuff, enough for 2 years, some tools, and $300 for the transit across Russia, as well as from $50 to $2,000 for the development of the colony.
такой горячий, что надо помочь восстановить хозяйство народное в Советской России. Ехали в Сибирь, а там медведи гуляют по улицам. Нас очень пугали этим, что куда вы едете в дикую каторжную Сибирь. Lenin wanted, he wanted the Americans to come. He expected that the Americans, he put very much faith in the American miners and the American lumber workers and so on and so forth. От Красной Горки до шахтерской столицы 1721-1912 год. Наша история. В наш с вами город приехали американцы, шведы, финны, голландцы, немцы и французы. Вместе с нашими земляками они старались, налаживали в шахтах труд, проводили свет, строили завод. Но не все из задуманного колонистами осуществилось. Во многом международная индустриальная колония была романтикой, но это были годы надежды. 1926-1941 год. Новая страница истории. После того, как все ушли работать на работу, а детей нас кормили позже. И сижу я за столом, и вдруг подходит ко мне Билл Хейвуд. У него тут закрытый глаз черный один. А я знаю, что это большой человек, что это очень, очень почитаемый. И я застеснялась, но он как-то так сумел подойти. Ну как кушается вкусно, как готовится нужно. Bill Haywood, a Salt Lake City miner, also wanted to build a new world in America. He founded IWW, and 500,000 workers were ready to go on strike on his one word to take factories away from capitalists. Evil tongues referred to them as "I won't work, I want whiskey," irresponsible world wreckers. Но он уезжал после того, как суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. По поддельным документам ему удалось взять билет на пароход. Он уезжал вместе с Джеком Байером. Значит, и вот интересно, когда корабль уже отходил, он бросил такую фразу, обращаясь к статуе свободы: «Ну ты, старая ведьма, все время стояла спиной ко мне, а теперь я стою спиной к тебе и уезжаю в страну свободы». Haywood was half an anarchist because the IWW had certain anarchist tendencies in it and in its history, and Calvert was a very talkative individual who didn't inspire confidence in Lenin because he had too many words and too little substance in what he was bringing. Rutgers was well known to Lenin, but Rutgers had in his own past certain leftist tendencies. He had been a figure in the Dutch communist movement. The colony founders requested 600,000 gold rubles from Lenin in order to build a new world. They insisted that the colony should be autonomous. Lenin promised autonomy, but he was reluctant to put the money. He hoped to get more benefits from giving Kuzbas to the capitalist West under concession terms. However, Haywood said, "This is for me," he said. "I would love to. It was going to be American workers. It was going to be with the spirit of the industrial union, that is, run by the workers and no capitalists involved." Вы понимаете, Хейвуд не был высокообразованным, простой рабочий, а потом стал руководителем рабочего класса.
Когда Ленин в качестве организаторов колонии приглашал к себе Кальверта, Рутгерца и Хейвуда, я думаю, что он учитывал, что имя Хейвуда, оно прозвучит в Америке. Американцы рабочие поверят ему, поверят его возможности осуществления его идеи. А вы помните, что индустриальные рабочие мира ведь мечтали создать всемирную рабочую республику. He died in Moscow in 1928, a year later after the colonists were virtually deported from Russia. Stalin ordered to bury a part of the ashes of Big Bill near to Lenin, in the Kremlin Wall, and another part in Chicago. Меня поражают просто люди, которые ехали к нам в Кузбасс, в Сибирь, где холода, что-то строить. Еще это за бесплатно, помочь нам. Я не согласна с Ольгой. Считаю, что у нас в стране тоже были специалисты, которые могли приехать сюда и также поднимать производство. Нет, я с тобой не согласна. Почему-то они это не поднимали, они не приехали. Потому что страна была в очень тяжелом положении на тот период времени. Голод 21 года, гражданская война, это все наложило отпечаток на нашу страну, естественно. В том-то дело, они помогли, Надь. Они приехали. Это понятно, мы должны были ждать. Всегда нужно рассчитывать только на свои силы, и нужно было выбираться из этой ситуации только самим. И когда мы выбрались? Но что отрицательного в том, что нам помогли в этот момент иностранные специалисты. Они ведь не помогали нам создавать какое-то оружие или разрушать нашу страну. Они не были интервентами, они были нашими помощниками в этот момент. Почему мы так смотрим на иностранцев, как на что-то плохое? Это наши друзья, мы живем в одном мире. Да, у нас разные страны, но мы не должны обосабливаться и закрываться. Мы не можем сами ничего создать. Дело не в Мы не можем. Мы можем, но мы этого не хотим. On the 25th of October 1921, Lenin signed the contract with the colony founders. Haywood and his American Indian friend Jack Bauer went to Kemerovo to build houses for colonists. Rutgers went to Europe to buy equipment. Calvert became the ambassador of Kuzbas in the USA. Сама идея, мы найдем землю, место, где все будут равны, где все, так сказать, получат, по своему труду, по своим достоинствам. Оно было популярно. Вот осуществить американскую мечту там, где есть для этого условия. Таким образом, и момент практически оказать помощь России, и момент вот этой идеологии, этой американской мечты, он как бы соединялся вот в этой идеологии Кальверта. In order to recruit volunteers, Calvert set up 30 branches of the Bureau in 12 states of USA and Canada, his intention being to send 6,000 Americans to build New Pennsylvania and Siberia. In the advertising brochure for 10 cents apiece, he portrayed Kemerovo as a cozy little town with a hotel and a restaurant for 250 customers, 2 theaters, a school, a hospital, and a few shops. There was on the other side of the river, there was this little village, Cheglovsk, where the market was, but on the side of Kemerovo, there was practically nothing. There was a community house where the meetings were held, where the not married people could live, and there were wooden cabins for people, for working people and engineers. I coming from the office home to the house. I would from the office to the house.
I would slide down. There were no roads to speak of. First 2 years were years of trial and disappointment. The actual number of colonists at Kuzbas, it fluctuated between 400 and 500. The number of people who came back disappointed was less than 100. Less than 100. Когда мы сюда приехали, и пришла зима, и такие глубокие сугробы, а дома низкие, и было так, что, вот, например, надо выйти из дома, утром встает, дверь нельзя открыть наружу. Так соседи откапывали двери. Настолько много снега наметало. Так что для нас это было диковина. You know, at that time, Kemerovo, as I recall, was just a village, and with not too many houses. And they were building houses, and I remember watching the men cutting down trees, shaving off the bark, and building log houses, which is a very interesting thing to watch. Calvert's plan to relocate Americans to Siberia would probably have been a success had it been enough housing and jobs in Kemerovo. Calvert provided volunteers with a document where Lenin warned them of a difficult life and embitterment of half-starved Russians. In response to the later accusation with regard to the Colony Bureau of unfair advertising, the ambassador of Kuzbas said, "Hey, look, every colonist who went had read this short statement drafted by Lenin, and it was very negative in its content, warning colonists that this was not going to be any bed of roses by any means, and that they would have to be prepared for some very bad conditions." Как-то так получилось, что люди сели на этот паром без паромщика и пытались переправиться. Паром перевернулся, 18 человек погибло. И в печати, и чисто в разговорах, в быту это очень мутировалось. Это действительно было трагическое событие. Но вот те, кто неискренне соболезновали, те, кто хотел использовать этот факт для того, чтобы опорочить колонию, вот и начались разговоры. Вы нас выгнали с работы, иностранцы, теперь вы нас просто утопили. The first colonists called themselves industrial anarchists that arrived to instill the American spirit in Russians. They fired 50 Russian foremen at the mine, where previously only 150 miners had worked. They reduced the number of bookkeepers from 50 down to 10. Meanwhile, the coal mining output tripled. The IWW spirit did have an anarchist color to it, and they didn't like organization where somebody would play the role of a boss. They emphasized the importance of meeting and deciding democratically on every step that was to be taken. The story was that they wanted a mass meeting if they wanted to build an outhouse. Once a week, Haywood brought a bag of money to colonists, which was divided equally among them. When the Soviet government abolished wage leveling and everyone began to receive their wages depending on qualification, wobblers have sewed letter P, prisoner, on their jackets and pronounced themselves prisoners of the Soviets. В
дифференцированная заработная плата с учетом специальности, объема работы. Она была, в общем, одним из частей, что ли, вот этой общей экономической перестройки, которая составляла новую экономическую политику. И Рутгерс ведь, в общем-то, тоже был сторонником этого. С введением НЭПа начали платить зарплату, и зарплата разная, в зависимости от квалификации, от стараний, от количества часов. В общем, и сразу же айдаблисты стали возражать. Мы, говорит, работаем, приехали все равные, а теперь делается деление. Haywood Commune was on the verge of collapse. To rescue the new world in Siberia and the money invested in the colony, the Kremlin asked Rutgers to come to Kuzbas. Haywood was leaving the colony, sobbing like a child. Они же хотели так, чтобы было все вроде коммуны, и чтобы все были равны. Вот здесь были похоронены и умершие член АИК, переводчик Москалюнас, Лемон. Но мне хотелось бы упомянуть здесь имя Джека Бэра. Он умер очень неожиданно, хотя он был уже пожилым человеком, 64 года ему было, и он был не совсем здоров, больное сердце. Был митинг. Он выступал на этом митинге очень горячо, как вспоминают те, кто слушал его, и закончил словами «все люди равны». My daddy was a miner and I'm a miner's son, but I stick with the Union till every battle won. Which side are you on? Which side are you on? Tell me, which side are you on? Which side are you on? Наследники первооткрывателей кузнецкого угля, первых шахт Кузбасса, наследники тех, кто положил начало геологическим картам нашего края, идут представители крупнейшего промышленного центра России, представители города, заложившего начало кузбасского угля, города энергетиков, химиков, Шибко били, я пришла, шибко плакала. Я 28 лет на шахте отработала. Она сказала мне, тебе так дали, говорит. А я за военные годы все работала с 12 лет. Мне 14 лет было, я на тракторе уже плуга чистила. А что случилось? Я пришла, мне пригласительно не дали. Она потом говорит, дескать, тебе и так дали, говорит. Я пришла на шахту, говорю, пригласительно. Они говорят, а тебе нету. Шахта что-то дала в жизни? Ой. Горб. Горб? Как вы считаете, у вас счастливая жизнь? Не, моя горькая жизнь. Почему? Просто сейчас она меня так обидела под праздник. Дескать, тебе тоже дали. Тебе так, дескать, хорошо дали. А что мне дали? Мне за военные годы, что я заработала. А что на шахте я заработала, а она мне ничего не дала. А потом Рутгерс взял в свои руки правление. И против Рутгерса тоже шли. Но потом успокоились.
Rutgers arrived in Moscow in the autumn of 1918 from America, where he, the owner of the respectable company in the Wall Street, was facing imprisonment for spreading communist ideas. Lenin entrusted the Rutgers family with a secret mission to illegally deliver the jewelry of the Tsar family to Europe to start preparation for new revolution. My mother, that must have been in 1919, traveled from Moscow to Holland, and she had with her quite a considerable amount of money in the form of jewels, which she should give to the Communist Party. And a few months later, my father also traveled to Holland with jewels, but he had to pass through Berlin, and there the Communist Party of Germany got him to give them that 500,000 of jewels for their. When founding fathers of the colony came to the Kremlin, only Rutgers managed to convince Lenin to allocate millions of gold rubles for this experiment, to exempt the colony from taxes and duties, and to make the colony autonomous. The citizens of unfriendly Holland were barred from entering Russia at that time, but only Rutgers received permission from Lenin to invite 25 specialists to work in the colony. Руководителем колонии был голландец, и они считали себе, что... И надо сказать, что он привлек специалистов, голландцев. И эти голландцы очень хорошо работали. Those people, they were in positions of authority in the chemical plant and in the mine, and then they would bring in some of their... So that the Dutch were important in the upper professional levels of the enterprises, both the mine and the factory. Rutgers forbade the American Bureau to hire those who had Marxist views but had no occupation. He installed 250 telephones in the colony and stopped endless working meetings. My father always had difficulty in getting appointments with people. Let's say when an appointment was made and he came to a place and then the appointment was not kept. You see, that type of thing. That worried him very much. And my father was a man of precision, and he didn't like that. And that was difficult for him to accept. And the fact that Rutgers dealt directly with Lenin was also because both Rutgers and Lenin knew that if you take the bureaucracy in between, you don't get anywhere. The Kremlin willingly lent money to Lenin's friend. Rutgers went to the west and purchased coal cutters for mines, electric generators and pumps. He removed horses from mine faces, having replaced them with electric cars. He built a cableway to convey coal across the Toorn River. The colony began to extract so much coal that it was overstocked at times. And then Rutgers, in but a few months, finished construction of the factory that produced coke, benzene and ammonia that had higher added market value. Организовали ферму, так, молочный, скажем, ферму. Молоко своим же русским давали, не только мы питались, но и русские питались, русские рабочие народники. Вот. Потом уже и огороды, в общем, хозяйство сельское развернули, агроном был у нас.
The farm colonists began to produce up to 1 ton of milk daily after Rutgers purchased Swiss pedigree cows. He bought a packing line in America along with 2 rail cars of milk bottles. Now, colonists felt at home getting their daily milk, white bread, ice cream and coffee, which they made from barley. Папа у меня говорил, не подожди, наладим хозяйство, все, у нас скоро будет коммунизм. I came into that colony about 1925 when it was going very well, and there was a very warm feeling of brotherhood and sympathy for all and working for the general good, which made me absolutely enthusiastic. Rutgers initiated the merger of another 5 mines and a foundry into the colony. He also asked for the permission from the Kremlin to start construction of the world's largest steel plant in Kuznetsk. In 1925, colonists expected to receive 1 million gold rubles of profits. The dream of New Pennsylvania was becoming a reality. Every hammer blow brings the socialist society closer and closer. That was the spirit. Да, по одной 24, по другой 25. Оля, иди сюда, подойди сюда с фасадом со своим. И нужно еще зарисовать вот этот вот угол. Видите, он такой интересный. То есть вот тот, что на колонну опирается. Нужно его обязательно промерить, саму колонну. Это и вот эту сделали. систему опирания. Там кто-то зарисовывает. Да, это мы уже зарисовали. Ну, на крыше надо только разрешение спросить, а здесь вот размеры буду ставить. У них было немного денег, еду взяли, дом бросили, деньги. Ну а почему тогда народ же, они хотели это все делать, как бы помогать, что-то делать свое новое. Почему бы нет, если у людей было желание, они были готовы на все. Ты бы поехала так? Если было бы желание, то почему бы и нет? У нас красивые девушки были, а девушек много, потому что парни многие в партизанских отрядах уже погибли, мужчин было гораздо меньше, и они быстро позарились некоторые, и даже тем, что эти молодые люди хорошо одетые, богатые, наверное, доллары должны быть у них. В общем, соблазнялись, а некоторые по любви. "25 colonists got them Russian wives. Some of the colonists noticed at that time that Siberia was not losing its daughters, but was getting its new sons instead. There always were many parties of the colony themselves. They went dancing and they amused themselves as well as they could, but I have never met any Russian there at the time I was there. And one Russian boy taught me how to swear, and I was rather innocent at that time, but he was quite amused when I showed my talents to a group of women, and they rushed screaming from the room. And of course, at that time, I didn't know any other language than Russian. I remember asking
my mother if I could join the Komsomols, because the Komsomols would march by on the street in front of her, and they would sing this song «Раз, два, три, Комсомолка мы». Надо сказать, первую песню русскую я научилась, сижу за решеткой в темнице сырой. Мотив мне так понравился, что я начала петь. I arrived with 22 hockey sticks. So I thought it would be nice for these Russians to have this sport. But these poor Russians had not even heard of football. So they had never played any games at all. So these hockey sticks were used as firebrands, not used at all. Ван Лохем был приглашен Рутгерсом в качестве архитектора колонии. Он предложил построить дома для рабочих, ну, в известной степени, конечно, соблюдая голландскую традицию. Вот небольшой дом, вот в его личное пользование, но дом благоустроенный, с электричеством, водопроводом и даже ванной. Ну, а вот эта идея Ван Лохема, она была воспринята весьма странно местным начальством. Говорили, что это не рабочее общежитие, тут и общности никакой нет. Это какой-то буржуйский домик, а не пролетарское жилье. И тем не менее Ван Лохему удалось, где-то 800 строений по его проекту было создано. Lenin died in 1924. Rutgers lost a friend. The colony lost the support. Lenin thought that the colony demonstrated advantages of the Western management in the backward Russia. Stalin perceived them as arrogant foreigners mocking at the Soviets. Эта идея вот этих широких связей, возможности новаторства и так далее. Ну, этой песни подпевали и некоторые местные деятели, что зачем нам иностранцы, мы сами все можем, что опыт АИК якобы не удался, что неправильно, конечно. Это тоже имело место. Rutgers felt that the time had come to end any pretension to autonomy and to fit the enterprise into the functioning Soviet system. I think that they deplored that it did not really continue. I think there was a feeling of regret, but it apparently it was not possible to continue it. Partly because the independence, that's the way I understood it, that the independence that Lenin actually had promised, that independence was disappearing. А наши давали производительность хорошую, и уже был доход. Видите, объединили Кузбасс-Трест с АИКом, потому что Кузбасс-Трест был в большом долгу. А АИК уже давал прибыль. The colony, where everything differed from Russian standards, annoyed the local authorities, and they begged the Kremlin to send the Americans back home. Stalin ordered to attach a piece of the American industry to the Soviet industry and appoint the new Red director of the colony. I remember when my father was back, that must be 27, 28, that he got a telegram of the few colonists who remained. Rutgers, please come back, because the Russian director has changed everything, which we have modernized, and everything is just as backward as it was before he came. And the number of functionaries has been doubled without there being any use for them. In October 1926, the former Red guerrilla Koropkin
having become the director of the colony, liquidated the farm, fired foreign experts from the colony management, and put his friends, also former guerrillas, in place of foreigners. He stopped paying the workers their wages, built himself a country house, purchased expensive furniture and cars, and sent his wife with girlfriends holidaying to one of the Italian resorts. And that they had very little say in what they were doing, and that they were totally masterminded by Moscow and what other native powers there were. So they were disappointed and left. And I was absolutely disappointed and said, this is nothing for me. We will go back. I had a contract for 2 years, and after 9 months we returned to Europe. After the colony was closed down, a 17-year-old American girl, Anna Praxius, from the city of Compton, Western Virginia, USA, chose to remain in the Soviet Union to build a new world. My father and my elder brother, Emil, and my husband, he was a Russian, and they all perished. But they perished later, according to the documents that were sent to me. It was after the 20th Congress of the party that you learned what happened. that I learned that they had all perished. Thank you.